questions with our expert Fiona. Yes, our expert for migration law. Alors, encore une fois, bienvenue et c'est bien de vous avoir avec nous. Comme vous le savez déjà des derniers calls, Anne va faire une petite introduction générale d'abord et après on va discuter des questions avec notre experte pour le droit de migration, Fiona. Ich teile jetzt meinen Bildschirm von meinem Tablet und werde euch da ein paar Sachen versuchen zu demonstrieren, ein bisschen zu veranschaulichen. Und Christine wird euch immer übersetzen. So Anna is sharing her screen right now, and go through a few issues together, and I will translate for you. Alors Anna, comme vous voyez, elle partage son screen là, et elle va nous prendre et expliquer des choses, et moi je vais traduire. Uns ist bei den vielen Gesprächen mit euch und durch eure E-Mails aufgefallen, dass viele von euch noch nicht ganz wissen, wie das mit dem Berufsleben hier in Deutschland funktioniert. Deswegen wollte ich zuerst für euch einmal eine Übersicht schaffen, wie das grundsätzlich funktioniert mit Schule, Ausbildung, Studium und Berufstätigkeit. So via discussions with you and also via your emails and questioning your emails, we have realized that it does not seem to be totally clear yet how working life in Germany works and how you can get into it. So we will now give again just an oversight about study and work and the different routes. Alors, selon les discussions avec vous et aussi les emails que vous nous avez écrits, on vient de réaliser un peu qu'il nous semble au moins que ce n'est pas encore toujours tout à fait clair comment ça marche vraiment avec travailler ou étudier en Allemagne. Et c'est pour ça qu'on va vous prendre un peu avec nous dans une explication maintenant. Genau, das, was ich jetzt als nächstes sage, gilt ganz allgemein. Also erstmal auch für Deutsche und stellt das dar, was so der normale Weg ist. Es gibt immer Ausnahmen, die lasse ich weg, aber es geht erstmal jetzt darum, eine grundlegende Einsicht zu kriegen. So the thing that Anna is going to say next is very general and also applies, for example, to German. So it's just a general insight on how things work, so the normal way of working, and we're not talking about exceptions right now. So this is just now following is just the basic rules that apply to everybody. Alors le suivant, ce qui suit. Et d'abord tout ce qui est général. Alors, ce qui s'applique pour tout le monde aussi, pour les Allemands par exemple. Et pour le moment, on va parler du chemin normal ou tout ce qui s'applique à chacun, à chacune. Et on ne parle pas encore des exceptions pour le moment. C'est juste une overview générale. Okay, wir starten normalerweise mit der Grundschule, also Primary School. Und dann kommt man irgendwann auf die weiterführende Schule. Danach kann man sich dann, je nachdem, wie man die Schule abschließt, ob mit Abitur oder Realschulabschluss, kann man entweder eine Berufsausbildung machen oder aber zur Universität gehen. Und je nachdem, welchen Beruf man wie gelernt hat, findet man später einen Job. Das heißt, wir haben immer zuerst die Schule, dann eine Ausbildung oder ein Studium und danach geht es zum Job sozusagen, ganz grob gesprochen. So just very generally, in Germany we start with primary school, we move on to secondary school, and depending on how we finalize secondary school, so if it's A-levels or something below, we can choose between going for a vocational training or going for a study. And after that comes obviously work or job. Alors on commence en Allemagne avec l'école primaire. Après suit
Ah, il me manque le mot français. Je comprends, je pense que vous comprenez. Alors, l'école après, l'école secondary school. Et après, dépendant du résultat qu'on a là, alors si on fait le baccalauréat ou autre chose un peu plus au-dessous, là dépend si on peut suivre des études ou par exemple si on fait une formation, éducation professionnelle. Et après cela, dépendant de ce qu'on fait là, logiquement, on peut appliquer pour des jobs, pour du travail. Wichtig ist, dass Studieren im Deutschen die Universität meint und nicht die Ausbildung auf der Berufsschule beispielsweise. So important to understand in Germany is that study means always going to university. And it's not the same as vocational training. It's a different thing and happens in different places. Ce qui est important à savoir pour l'Allemagne, c'est que si on parle des études et d'étudier, il s'agit toujours d'une université et non pas d'une formation professionnelle. Okay, dann komme ich jetzt, also das ist jetzt das Allgemeine gewesen, was für alle in Deutschland erstmal gilt. Jetzt komme ich zu der Situation von euch und anderen Flüchtenden aus der Ukraine. So this was just a very general overview, and now we come to your situation or to the situation of any people having fled Ukraine. Alors ça c'était l'idée générale. Maintenant on va parler de votre situation et plutôt de la situation de tous les réfugiés ou de tout réfugié possible de l'Ukraine et autre part. Es gibt, glaube ich, eine Frage im Chat oder ein Hinweis, aber es ist Französisch, das heißt, ich verstehe es nicht. Ich glaube, es ist nur nochmal ergänzt, was ich gesagt habe. Alles klar. Okay, wir tun mal so, als sei das hier der Grenzübergang und schauen uns dann an, was es für Möglichkeiten gibt, wie wir in Deutschland als flüchtende Person aktuell, wenn ich aus der Ukraine komme, weitermachen können. So Anna, the thing Anna shows now, let's present, this is the border, and we'll talk about what happens after you cross the border. Alors là, vous voyez quelque chose qui est supposé d'être la frontière, et on va parler maintenant de ce qui se passe après avoir passé cette frontière. Genau. Aktuell seid ihr alle irgendwie finanziert, also finanziert euch selber. Ich habe dafür Bank hingeschrieben und es steht für Geld, was ihr selber habt oder Geld, was eure Gastfamilie für euch ausgibt oder vielleicht Familienangehörige, Freunde etc. Also Bank steht für die Situation, dass ihr euch nicht vom Staat finanzieren lasst. So Anna put here a sign for bank. This is supposed to mean that currently if this applies to you, you're currently financing yourself, or you're being supported by your guest family, by friends, or other people, and it means, or it's supposed to symbolize that you do not require or you have not asked for support from the state, from the German state. Alors là, Anne a affiché une banque, ce qui symbolise le suivant. L'idée, c'est que si ça s'applique à vous, banque veut dire que vous êtes même financé en ce moment. Ça veut dire ou vous vous financez vous-même, ou vous avez du support par de la famille ou vos amis, ou de votre famille de host chez qui vous êtes en ce moment. Alors ça symbolise la situation que vous n'avez pas demandé pour du support financier de l'État allemand. Wenn ihr euch aber nicht selber finanzieren könnt, habt ihr grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie ihr euch vom deutschen Staat helfen lassen könnt. Und das ist einmal, wenn ihr einen Antrag nach § 24 stellt, und das ist auf der anderen Seite, wenn ihr beim Sozialamt Sozialhilfe beantragt. So if the first does not apply to you, so if you cannot finance yourself, there are two options to ask support from the German state. So either
you apply for a residence permit under paragraph 24 of the residence law, which enables you to ask for financial support, or either you go to the Sozialamt, which means the social administration, and where you can also apply for financial support. Alors, si vous n'êtes pas capable en ce moment de vous financer vous-même, vous avez deux possibilités pour le demander auprès de l'État allemand. Une fois, c'est l'application selon l'article 24 de la loi résidentielle allemande. Et l'autre est de demander du support financier par le Sozialamt, ça veut dire l'administration sociale, qui peut aussi décider de vous supporter financièrement. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Erstmal haben beide Varianten den Vorteil, dass ihr versorgt werdet. Ihr habt Nahrungsmittel, ihr habt eine ärztliche Versorgung, ihr habt eine Wohnunterkunft, die euch finanziert wird, und ihr bekommt auch etwas Geld zur Verfügung. So both variants or both possibilities have advantages and disadvantages. An advantage that both options offer are that you will be supported financially concerning, just making your living, having enough to eat, being able to go to a doctor, being able to have to live somewhere in an apartment or otherwhere, and that you will receive some money for your own need. Alors, deux situations ont des avantages et des désavantages. Un avantage des deux situations ou des deux possibilités est que vous soyez toujours supporté financièrement en ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre chaque jour. Alors, pour avoir à manger, pour pouvoir aller voir un médecin, ou être capable de vivre quelque part, et aussi de recevoir un petit support financier pour vous-même. Während ihr bei dem Aufenthalt nach Paragraph 24 nicht nur versorgt seid, sondern auch einen Aufenthaltstitel erstmal bekommt, einen vorübergehenden, habt ihr bei dem Sozialamt nur die Versorgung und keinen Aufenthaltstitel. So important to understand is one difference. So as if you apply for support under paragraph 24 of the residence law, you will not only be financially supported, but you will also have asked and probably receive a residence permit. Whereas asking for financial support at the Sozialamt, so at the social administration, only allows to support you financially and has nothing to do with a possible residency permit. So it is not decided under that application. Il y a une différence importante à voir. L'application selon l'article 24 de la loi résidentielle est une fois une demande pour du support financier, mais aussi automatiquement est une procédure qui va contrôler ou pour lequel le but serait de aussi avoir une permis de résidence ou d'y arriver. Ça va être décidé dans la procédure. Et par contre, si vous allez chez le Sozialamt et demander pour du support financier, ce n'est que ça. Il n'y a pas de permis de résidentiel connecté avec ça. Dass wir hier diese Unterscheidung machen, liegt daran, dass möglicherweise ihr bei Paragraph 24 nicht dieselben Möglichkeiten habt, in Deutschland nach Ablauf dieses einen oder vielleicht auch 2 Jahren einen neuen Aufenthaltstitel zu bekommen, wie es wäre, wenn ihr euch von Anfang an einen anderen Aufenthaltstitel besorgt. Deswegen unterscheiden wir jetzt hier, und ich fange gleich mit Paragraph 24 an. So the reason why we make this differentiation between the two possibilities is that if ever you received a residence permit under paragraph 24 of the residence law, this does not, after a longer time, for example, after a year or how long ever 24 admits you or permits you to stay,
it does not automatically give you, or it does not at all give you the same rights on residency on the long run as you might have from other residence permits. And that's why we will talk about 24 in a minute. Alors, la raison pour laquelle on fait cette différence est en fait que si vous demandez pour une permis de résidentiel sous l'article 24, cette permission résidentielle ne vous délivre pas la même situation si, par exemple, vous essayez d'appliquer pour une residence permit sur des autres possibilités dont on va parler plus tard. Maintenant, on va commencer avec l'article 24. Genau, im Grunde müssen wir schauen, ob ihr bis zum 23.05. es schafft, einen anderen Aufenthaltstitel zu bekommen. Dann wäre es sinnvoller, zum Sozialamt zu gehen. Wenn ihr das auf keinen Fall schafft, dann sollte man versuchen, Paragraph 24 zu bekommen. Ist das so richtig, Fiona? Bitte? Das ist so richtig, oder? Ja, also man muss bedenken, dass die meisten wahrscheinlich keinen Anspruch auf 24 haben werden als Drittstaatangehörige. Und da muss man im Einzelfall schauen, aber genau. Ja, okay, das stimmt, ja. Kannst du es beides noch? Ja, kann ich. Ich habe jetzt gerade, du hast jetzt gesagt, dass wir 24, ich habe jetzt bei dir gerade den Faden verloren, ne? Okay, also immer gesagt. angenommen, man würde zu denjenigen gehören, die nach 24 einen Titel bekommen, also dass man ihn auch positiv beschieden bekommt. Ergibt es aber trotzdem nur dann Sinn, den zu beantragen, wenn ich nicht vor dem 23.05. einen anderen, besseren Aufenthaltstitel bekomme. So, sorry for this interruption. I will translate everything they both said. I just picked up on one more issue from Anna. So, applying for a residence permit under paragraph 24, apart from the question whether you will receive it due to all the other conditions that 24 asks for, if you get it, it only makes sense if you won't be able to receive residence permit based on another legal ground before the 23rd of May, so before the current regulation finishes. But as Fiona pointed out, the possibility to receive residence permit under paragraph 24 may be difficult for quite a few under you, because for people from third countries who are fleeing from Ukraine, there's still also other conditions to receive that. So that's also to be seen. Alors, oui, la discussion en ce moment est autour l'application sous l'article 24 pour un titre de séjour. Alors, d'appliquer pour un titre de séjour au-dessous de l'article 24, pour vous, fait seulement, ou l'essayer plutôt, fait seulement du sens si vous n'avez pas vraiment une chance de recevoir un autre titre de séjour basé sur une autre base légale avant le 23 mai 22. Et comme Fiona a dit, il se peut en fait que pour beaucoup entre vous, que les autres conditions nécessaires pour recevoir un titre de séjour au-dessus de l'article 24 n'est pas sûr, et il y a des autres conditions qu'il faut délivrer. Okay, wir fangen mit Paragraph 24 an und ich habe euch mal so ein bisschen aufgemalt, mehr oder weniger gut, was ihr für Aufenthaltstitel beantragen könnt, wenn ihr Paragraph 24, wenn ihr unter Paragraphen 24 fallt. So we'll talk about paragraph 24 now, and Anna has designed a few pictures in order to explain the different routes that you can go. Alors, Anna va maintenant parler de l'article 24 et elle a dessiné pour vous un peu et pour nous tous pour pouvoir démontrer les différents chemins possibles. Wenn ihr schon einen Abschluss habt, der euch zu einem qualifizierten Arbeitnehmer macht, also zu einer Fachkraft macht, dann könnt ihr beispielsweise
nach einem Job suchen und diese Suche, für diese Suche bekommt ihr auch einen eigenen Aufenthaltstitel. Mhm. So, if you have already finalized your studies or your vocational training, and then you can directly start looking for a job, for work. And if you then find a place to work, and if you find an employment, then this can deliver the legal basis for your residence permit. Alors, si vous avez déjà fini vos études ou si vous avez déjà fini votre formation professionnelle, vous pouvez directement essayer de trouver un job, de trouver un travail et de vous faire employer en Allemagne. Et si vous y arriviez, ceci vous donnerait la base pour un titre de séjour directement. Allerdings fallen darunter keine ungelernten Jobs. Also wenn ihr euch an die Kasse von McDonald's stellt, würde das nicht einen Aufenthaltstitel rechtfertigen. Deswegen braucht ihr definitiv schon die Qualifikation in der Hand, um auch einen Aufenthaltstitel für die Suche nach einem Job zu bekommen. Den letzten Halbsatz habe ich nicht ganz verstanden, Anne. Also ich kann nicht einfach sagen, ich suche mal hier einen Job und möchte für einen Aufenthaltstitel haben, wenn ich nicht die Qualifikationen dafür habe. Okay. So what Anna says is one point is so to be seen. What we just said does not apply for jobs that you are not especially qualified for. So if you sit down in a supermarket and do the cashing, or if you work at McDonald's, for example, this does not deliver any legal reason to give you a residence permit. Important à voir est que ceci qu'on vient de dire avec trouver du travail ou un emploi, ceci vous délivre seulement un titre de séjour si c'est un travail pour lequel vous êtes explicitement qualifié. Ça ne s'applique pas à des jobs non qualifiés, comme par exemple être à la caisse ou être quelque chose comme ça. Deswegen ergibt es Sinn, zunächst einmal die Qualifikationen auch zu erwerben und allen voran auch die Sprache zu erlernen. Und für all diese verschiedenen Erfordernisse kann man eben auch einen Aufenthaltstitel beantragen. Ich gehe da jetzt gleich im Einzelnen darauf ein. So therefore, it does make sense to receive or to get to a real qualification and to finalize qualification and to also qualify in the language and learn the language. And for these different conditions, there are different ways to go. Alors c'est pour ça que ça fait du sens en fait de se qualifier, de vraiment arriver à une qualification professionnelle et aussi d'apprendre la langue. Et pour ces différentes conditions, Anna va expliquer maintenant. Jetzt meldet sich die Edith gerade und die darf uns natürlich jederzeit unterbrechen. Sorry, dass die Edith dazwischen funken musste. Ich störe dich sehr ungern, liebe Anne. Ich mache es aber lieber auf Englisch, damit wir dann eine Übersetzung überspringen können. 2 Anmerkungen, two comments at this point, because I see that we are already having 95 participants. That means we only have a capacity of 5 more. And if we exhaust this capacity, it would mean we can't let more people come in. Just a comment on this point. Remember, we always make the live stream. So you can divert to our live stream through the GANF channel. And in case you go out, it might be hard to come in because you might not be able to come in automatically since other people might be in the waiting list and come in before you. So if you post a question in the chat, kindly post your email address. Include your email address as well, because probably when we are answering your question, you might not be in the call again. So at least we can still come back to you with an email response to your question. Thank you. Okay. Alors, un commentaire ou 2 commentaires par Edith. Techniquement, on ne peut
pourront pas prendre plus que 100 personnes dans ce call. Maintenant, on est, je pense, à 95, voilà. Ça veut dire que notre capacité va expirer s'il y a 100 personnes dans le chat, ça veut dire que ça se pourrait que vous ne pouvez pas re-entrer ou des autres personnes pourront peut-être pas entrer. Et on vous rappelle qu'on fait le live stream aussi sur YouTube où vous pouvez tout regarder. Et deuxièmement, si vous avez une question concrète, mettez-le dans le chat. Additionnez votre adresse email pour qu'on puisse revenir à vous, même si vous avez peut-être déjà quitté le call. Okay, dann machen wir weiter. Ich werde jetzt nur auf die meisten Aufenthaltstitel eingehen können. Ich habe gerade schon gesehen, es wurde zum Beispiel nach Au-pair gefragt im Chat. So speziell habe ich das jetzt nicht vorbereitet, sondern ich habe nur die ganz groben Sachen vorbereitet, aber da können wir vielleicht auch im Anschluss dann, wenn wir eine E-Mail-Adresse dazu bekommen, dann solche speziellen Fragen nochmal klären. So, Anna will now explain the most common and usual residence permits. And unfortunately, for the moment, we have not prepared special questions, like, for example, put in the chat residence as an au pair or things like that. Maybe we can come back to that by email if you put your question in the chat with your email address. Alors, suivant, on va parler des titres de séjour les plus usables, les plus normales. Pour le moment, on n'a pas préparé des questions spéciales, comme par exemple, on a vu dans le chat les au pair ou quelque chose comme ça, mais on pourrait essayer de répondre à ça si vous mettez la question dans le chat avec votre adresse email. Genau. Das erste oder eines der wichtigsten Dinge ist, die deutsche Sprache zu lernen, und zu diesem Zweck kann man auch einen Aufenthaltstitel erwerben. Ich setze direkt ein paar hinterher. Das ist zum Beispiel dann auch die Möglichkeit, einen Schulabschluss zu machen, insbesondere auch das Abitur zu machen, und eine Berufsausbildung zu machen, ist auch ein möglicher Tatbestand, ein möglicher Grund für einen Aufenthaltstitel. So here Anna lists the different possibilities to receive a residence permit. So first of all, you can follow a language course, or you can try to do your school, to finalize school, for example, finishing with A-levels. And as we already said, you can try to follow a vocational training, which can also deliver a legal basis for residence permit. Alors là, Anne liste en fait 3 possibilités qui pouvaient vous délivrer un titre de séjour. Premièrement, c'est un cours de langage allemand. Le deuxième, c'est finaliser l'école, si vous ne l'avez pas, par exemple, faire le baccalauréat. Et le troisième, c'est une formation professionnelle. Man kann auch eine Aufenthaltsgenehmigung für die Suche nach einem Ausbildungsplatz bekommen. Genau, also ähnlich wie bei der Jobsuche. Allerdings, Entschuldigung, das muss ich noch sagen, diese Aufenthaltsgenehmigung ist dann auch nur 6 Monate lang. Also man hat nur ein halbes Jahr zur Verfügung, und man darf maximal 25 Jahre alt sein. So, even for the search for a vocational training place, you can receive a residence permit, but it will be limited to a durance of 6 months, and you can be max 25 years of age. And I'm sorry, I think I forgot to translate this earlier. This also applies to if you search for a vocational training, then this also applies. No, sorry, we said vocational training now, but if you search for a job. Also, ne, wenn man nach Arbeit sucht, kann man das ja auch, gilt das eben auch, diese Möglichkeit, hast du ja vorhin gesagt. Das hatte ich genau, aber nicht die Altersbegrenzung. Genau, die Altersbegrenzung ist nur für die Suche nach einem Ausbildung. Okay, alles klar. So sorry for the confusion. If you look for a job and you are professionally qualified, you can even for the search for work and for employment receive a residence permit limited to 6 months, and there the age doesn't matter. If you search for vocational training, you can for this reason receive a residence permit for 6 months, but your maximum age is 25. Alors,
si vous cherchez une possibilité pour une formation professionnelle, déjà, la recherche pour cela peut vous délivrer un titre de séjour, maximum pour 6 mois, et vous ne pouvez pas être plus âgé que 25 ans. Et une chose que j'avais oublié de traduire plus tôt, si vous cherchez un emploi pour une position pour laquelle vous êtes qualifié, aussi là, la recherche peut vous donner un titre de séjour pour une durée de 6 mois, et là, l'âge ne joue pas de rôle. Wir hatten ja ganz zu Beginn gesagt, dass man von der Secondary School mit unterschiedlichen Schulabschlüssen abgehen kann. Und das A-Level oder das Abitur erlaubt es ja, auf die Universität zu gehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es einen eigenen Aufenthaltstitel gibt, um zu studieren in Deutschland an einer Universität. Allerdings ist es so, dass ich hier ganz bewusst keine Straße hingemalt habe zur Universität, weil es im Moment noch nicht 100%ig feststeht, ob man wirklich direkt, wenn man einen Aufenthaltstitel nach § 24 hatte, direkt zur Universität wechseln kann, wenn man beispielsweise im Ausland sein Abitur gemacht hätte. Und genau, es gibt aktuell einen Expertenstreit dazu, und genau, deswegen habe ich jetzt erstmal hier auf Nummer sicher keine Verbindung gezeichnet. So, as we said at the beginning, in Germany, if you finish a secondary school, this can be by your A levels, but you can also, if you finish earlier, you can also get a diploma which is a bit below A levels. If you do your A levels, this is normally the possibility to go to university. And if you study at university, this also gives you a residence permit, or this can, you can do this on the basis of a residence permit. And this can be an own reason for a residence permit. Anna explains that she has not displayed this possibility at the moment on the picture, because right now it's not totally clear that if you have applied under paragraph 24 for residence permit, whether you can switch to university studies. And there really is an expert discussion around this at the moment in Germany. So that's why we don't display it here yet, because we just don't know at the moment. Alors, comme dit au début, si on finalise l'école secondaire normalement avec le baccalauréat en Allemagne, c'est aussi possible d'avoir un diplôme si on s'arrête plus tôt à l'école. Alors, quelque chose qui est un peu au-dessous du bac. Si finalement on fait le bac, ceci donne la route à l'université. Alors, on peut étudier, ça c'est la base pour pouvoir étudier à l'université. Et si ceci est fait par quelqu'un étrange de l'Allemagne, ça peut donner un titre de séjour uniquement pour l'université. Mais là, Anna vient d'expliquer pourquoi elle n'a pas displayé ça sur l'image en ce moment, parce que en ce moment, ce n'est pas tout à fait clair que si vous avez appliqué pour une résidence sous l'article 24 de la loi résidentielle, si vous pourriez switcher dans un autre permis de séjour pour des études, par exemple. Il y a une vraie discussion des experts en Allemagne en ce moment concernant ce point, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas encore mis. Ihr stellt also fest, dass Zertifikate und Zeugnisse extrem wichtig sind in Deutschland. Denn sie bringen uns von einem Level von Ausbildung zum nächsten und auch vom Ende der Ausbildung in den gut bezahlten Job, der auch einen Aufenthaltstitel rechtfertigt. Und zwar entweder als Skilled Worker, also als jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, oder aber, wenn du von der Universität kommst, wenn du einen Bachelor oder Master hast. So, as you can see, certificates and testimonials or testimonies are very, very important in Germany.
they do actually get you from one level to the other, and you continue on the basis of your certificates. And they can get you to university, they can get you into a qualified job, and that's why they're so important. So whether you have finalized the vocational training and you're qualified, or you're qualified by a bachelor or a master. Alors vous voyez bien qu'en Allemagne, il y a des certificats et les témoignages sont très importants parce qu'ils délivrent la base pour pouvoir arriver au prochain level. Alors, par exemple, de l'école à l'université ou dans une formation professionnelle. Et là, ça permet tout le monde de bouger et d'arriver finalement à un job qualifié. Jetzt ist es ja bei euch so, dass ihr nicht alle völlig ohne Qualifikationen seid. Das mögen vielleicht die ganz Jungen unter euch sein, aber die meisten haben ja sicherlich irgendwelche Qualifikationen im Ausland erworben. Und die Frage ist halt, ob die hier anerkannt werden und wenn ja, ob möglicherweise eine Anerkennung unter Bedingungen erfolgt. Und um das zu klären und um im Zweifel auch solche Bedingungen zu erfüllen, gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Aufenthaltstitel zu bekommen nach Paragraph 16d und eure Qualifikation, die ihr im Ausland erworben habt, anerkennen zu lassen. Das kann beispielsweise der Schulabschluss sein oder auch das Abitur sein, aber das kann auch eine Berufsausbildung sein. Das muss man sehen, was ihr da vorzuweisen habt, individuell. So, many of you are not do have qualifications, so most of you won't be without qualification, and the question is then, will it be recognized here, and does it deliver the relevant basis that you need in order to continue here, and if yes, under which conditions? It does. And there is the possibility for a known residence permit based on that is Article 16D of the residential law. And there it is stated whether you can have your qualifications recognized and accepted. So this may be a school title, but it can also be your A levels, or it can be the finalized vocational training. Alors, on sait bien que vous n'êtes pas du tout sans qualification, même peut-être les plus jeunes, oui, mais une grande partie de vous ont des qualifications, on sait ça. Et la question après est, est-ce que c'est possible d'avoir reconnu et de laisser reconnaître ce que vous avez déjà en Allemagne? Et ceci peut aussi donner une base pour un titre de séjour. Un article relevant là, c'est l'article 16D de la loi résidentielle. Et comme selon là, on peut laisser reconnaître les qualifications qu'on a déjà, par exemple le baccalauréat ou un diplôme scolaire qui est au-dessous du bac, et aussi le certificat de la formation professionnelle. Es kann also für euch sehr viel Sinn ergeben, zu versuchen, nach Paragraph 16d einen Aufenthaltstitel zu bekommen und darüber euch wieder neue Wege zu eröffnen. So therefore, it can make a lot of sense for you to apply for a residential permit under Paragraph 16d, and then to see how you can move on. Alors pour ces raisons, ça peut faire beaucoup de sens pour vous d'appliquer pour un titre de séjour selon l'article 16D de la loi résidentielle. Ça peut, et de voir après où ça vous prend et comment on peut continuer. Das, was immer geht, ist, wenn ihr Familie hier in Deutschland habt, da gibt es bestimmte Voraussetzungen, was die für Aufenthaltstitel haben müssen und wie das Familienverhältnis sein muss, also Eltern, Kinder beispielsweise. Also wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann könnt ihr auch darüber einen Aufenthaltstitel bekommen, über den Familiennachzug.
So what is always possible is if you have family in Germany, then there are certain conditions which need to be fulfilled, and it depends also on the type of relation that you have with your family member here in Germany. But if these conditions are fulfilled, you can there is a possibility to stay here for reasons of family reunion. Alors, ce qui marche toujours, c'est si vous avez de la famille ici et si les conditions pour le regroupement familial seront faits, ça peut aussi délivrer un titre de séjour pour rester ici, et ça dépend, il y a différentes conditions pour ça, et ça dépend aussi de la relation familiale exacte avec ce membre. Genau, bevor ich weitermache, ist Edith nochmal dran. Sorry again for the interruption. Just notice for those of you that probably joined us late and are wondering, you're seeing big diagrams and expecting the legal support, the Q&A for the legal support. We started with an overview of all the possible residence permits that you can apply for here in Germany as a foreigner. And then thereafter, we'll come to your concrete questions, because without this, you might wonder, if I can't get the one that I want, what are the other options that probably I would be eligible to? Alors, juste pour ceux qui ont peut-être joint la conférence plus tard, Edith nous laisse savoir que pour le moment, Anne nous donne un overview sur tous les possibles, sur les titres des séjours les plus usables, les plus normaux, pour pouvoir comprendre un peu plus de ça. Et après, on va revenir au Q&A et à vos questions. Genau, jetzt sind wir an einem, also das waren jetzt alle Aufenthaltstitel, die man beantragen kann, sicher beantragen kann, auch wenn man nach Paragraph 24 einen Schutz bekommen hat. Jetzt wenden wir uns der Seite zu, dass ihr keinen Antrag nach Paragraph 24 gestellt habt, beziehungsweise dass er abgelehnt wurde. Und dann haben wir die Situation, dass ihr euch entweder selbst finanziert oder aber Geld vom Sozialamt bekommen müsst. Okay, so we have now finished the overview over all the residence permits that are possible to apply for, the most common ones, and we've talked about those which you can definitely apply for, even if you have already applied for residency under paragraph 24. And whether you have received it or whether it has been rejected, you are still able to follow these other routes which we have just named. And then it needs to be, and then the financial side needs to be clarified as well. Alors là, Anne nous a donné l'overview sur tous les titres de séjour possibles, généralement possibles, même si vous avez déjà demandé pour un titre de séjour selon l'article 24. Alors, même si vous avez fait ça, les autres chemins restent ouverts pour vous. Certainement aussi si la demande au-dessous de l'article 24 avait été rejetée. Et après vient la question sur le support financier. Egal wie ihr euch finanziert, ihr braucht auf alle Fälle spätestens bis zum 23.05. einen Aufenthaltstitel. Und welche das sein können, das kommt jetzt als nächstes. Und ihr seht hier auf einen Blick, alle die ich vorher schon genannt habe, die gelten auch hier. Also sowohl die hier direkt an der Straße anliegen, als auch die Suche nach entsprechenden Jobs oder nach einem Ausbildungsplatz. So, independent of the question of how you are able to finance yourself or not, it will be relevant that you find a legal reason, a legal basis for a residence permit before 23rd of May. And here you can see, or Anna displays now all
further possibilities, including those that we have already talked about. And this also includes, like we said, the research, for example, for a qualified job position or a study place or something like that. Alors, indépendamment de la question comment vous pouvez vous financer, oui ou non, vous aurez besoin de trouver une base légale pour un titre de séjour avant le 23 mai. Et tous ceux possibles sont nommés là sur l'image, incluant lesquels alors, tous ceux en plus sont nommés sur l'image, incluant lesquels dont Anne vient déjà de parler. Et ça inclut aussi, par exemple, comme on vient de dire plus avant, la recherche, par exemple, pour une position qualifiée ou des études. Je nachdem, welchen Aufenthaltstitel ihr aber anstrebt, werdet ihr euch so oder so bald selbst finanzieren müssen und das auch sicherstellen. So, independent of which residence permit you may try to apply for, you will very soon need to be able to finance yourself. Alors, indépendant du titre de séjour que vous allez choisir ou possiblement essayer, assez bientôt, vous seriez dans la position qu'il sera nécessaire que vous pouvez vous financer vous-même. Genau, darauf gehen wir jetzt nicht im Detail ein, das hätte sonst hier die Karte gesprengt. Hier geht es erstmal nur darum, welche Aufenthaltstitel ganz generell in Betracht kommen. Und ob ihr dann die einzelnen Voraussetzungen erfüllt oder nicht, das müsst ihr individuell prüfen. So what Anna says is that this image now delivers the main and basic possibilities to ask for a residence permit. We can't go into more detail here because that would just make the map explode. And the question whether you fulfill the conditions for a certain residence permit that you aim at, this needs to be individually checked by you with possible support. Alors, ce qu'Anne dit, c'est que l'image que vous voyez là, ça display en fait les possibilités les plus usables et les plus normales pour un titre de séjour, mais on ne peut pas aller dans plus de détails que ça, comme ce serait juste trop. Et là, ce qui est important, alors la question, si vous en fait remplissez les conditions d'un certain paragraphe, d'un certain titre de séjour, ça serait absolument important de le laisser checker, contrôler individuellement. Genau, über diesen Weg könnt ihr allerdings, wenn ihr die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, zum Beispiel die 10.300 € auf einem Sperrkonto hinterlegen könnt, und die Sprache entsprechend sprecht, wie es vorausgesetzt wird. Also wenn solche Voraussetzungen erfüllt sind und ihr auch die Zugangsvoraussetzungen, also euer A-Level mitbringt, dann könnt ihr euch auch einen Aufenthaltstitel fürs Studium beantragen. So what this says is that if you actually fulfill the conditions, for example, for the studies, if you have your 10,000 € ready on a bank account, if you fulfill language requirements, and if you fulfill the access requirements, for example, for a certain study, then this will enable you to enter a certain study, for example. Alors, mais ce que ceci veut dire, c'est que si vous remplissez les conditions, par exemple pour les études, d'avoir les 100 € sur un compte bancaire, que vous pouvez démontrer si vous remplissez les conditions de langage allemande ou anglaise, et si vous autrement remplissez les conditions nécessaires pour l'accès à une certaine étude, ça vous permettra d'avoir cette possibilité de titre de séjour. Wenn eure finanzielle Situation allerdings klar ist und kein Problem darstellt, ihr aber einen längeren Bewerbungsprozess an der Uni machen müsst, dann könnt ihr auch dort für diesen Bewerbungsprozess einen maximal 9 Monate langen Aufenthaltstitel beantragen. So, and if you're financially okay so far, but for example,
the preparation for university and the application process does take a long time, you can ask also for a residence permit based on this procedure with a maximum of 9 months. Alors si, par exemple, maintenant vous dites que le côté financier est clarifié, mais par exemple, la procédure de l'application pour l'université prend plus de temps, vous pouvez demander pour un titre de séjour à un maximum de 9 mois pour finaliser ce procès. Und weil ich diesen konkreten Fall auch in den Anfragen gelesen habe und es auch mehrfach vorkam, habe ich auch noch aufgenommen den Aufenthaltstitel zu Forschungszwecken, der möglicherweise für den oder die ein oder andere hier in Betracht kommt, die schon einen Abschluss haben und auf diese Art möglicherweise in die Forschung starten wollen. Oder jetzt noch online in der Ukraine ihren Abschluss machen und dann vielleicht direkt im Anschluss in die Forschung wechseln wollen. So, and because this question, because Anna has seen, or we've seen this question a few times in your comments and questions, we name it just the case of a residence permit for reason of research. So in order to do research in German university research, or if you have that diploma already, or if you just finalize it online, for example, Ukraine, and want to start research, then here. Et un extra aspect, juste parce qu'on a vu cette question plusieurs fois dans vos commentaires et questions, un titre de séjour basé sur une position de recherche scientifique. Ça, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi sur l'image, même si vous êtes peut-être encore, si vous avez déjà votre diplôme et vous voulez commencer dans la recherche scientifique, ou si vous êtes peut-être juste en train de finaliser votre diplôme digitalement en Ukraine. Genau, und warum euch wahrscheinlich sehr viele Menschen sagen und auch wir euch immer wieder gesagt haben, bitte stellt keinen Asylantrag, das liegt daran, dass euch dieser ganze Weg, den ich euch dargelegt habe, also dass ich mach mal kurz hier so, dieser ganze Bereich hier, dass der euch schlecht bis gar nicht zur Verfügung steht, wenn ihr nicht Familie habt, über die ihr einen Aufenthaltstitel bekommen könnt. Das heißt, es ist sehr schwer, aus dem Asylrecht heraus einen anderen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und deswegen raten wir immer wieder davon ab. So, and the reason why many people, and also we always have recommended to not place an application for asylum is that all that Anna has just redlined there, all these possibilities for a residence permit are either not open or very difficult to switch to if you have already asked for asylum. If you don't have family, for example, here, that enables you for easier. But if you don't have that and you have asked for asylum, then all these routes are very, very difficult or impossible to follow. Alors, la raison pour laquelle peut-être aussi d'autres personnes, mais aussi nous, ont toujours recommandé que vous ne appliquez pas pour asile est la suivante. Si vous suivez la route d'asile, c'est très difficile ou même impossible de switcher à une des possibilités mises en rouge là et de trouver une autre base légale pour un titre de séjour. C'est pour ça qu'on a toujours strictement dit qu'il ne faudrait peut-être pas le faire s'il y a d'autres possibilités. Et la seule raison qui prend cela, c'est si vous avez de la famille, c'est plus facile, mais autrement, ça peut vous fermer les autres options. Und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch schon gesehen, dass der Unterschied gar nicht so groß ist, dass im Grunde hier auf unserer Liste nur diese 3 Aufenthaltstitel möglicherweise, es ist noch nicht mal absolut gesichert, möglicherweise nicht in Betracht kommen, wenn ihr einen Schutz nach § 24 bekommen habt. So, and as you can see from the image, you have probably already concluded that if you have already asked for a residence permit under paragraph 24, the possibilities in blue, so research and university study options, may
may not be a possible route for you to take. As we said before, we don't know that yet for sure. Et comme vous l'avez peut-être déjà conclu, en fait, vous voyez là en bas les possibilités marquées en bleu, alors l'université études et aussi la recherche scientifique. Ces chemins à un titre de séjour pourraient être fermés pour vous si vous avez déjà demandé pour une résidence sous l'article 24. Ce n'est pas encore sûr, la situation n'est pas claire malheureusement, mais ça c'est en ce moment la situation. Okay, was mir nochmal ganz wichtig ist, dass ihr das mitnehmt, ist, dass ihr verschiedene Qualifikationen einfach braucht, die aufeinander aufbauen. Also, dass wir wirklich hier diesen Weg haben oder diesen Weg haben und dass ihr euch entsprechend mit Qualifikationen ausstattet. Und falls ihr sie schon habt, teilweise, dann solltet ihr sie euch anerkennen lassen. What Anna stresses and what we find important for you to take away from this session again is that you do need different qualifications that build up one on the other. And if you already have some of those, it's important to check in how far you can have them recognized under the German conditions. Ce qui nous semble important à vous pour prendre avec vous ou pour prendre avec vous après cette session, c'est que vraiment vous avez besoin de différentes qualifications dont une porte l'autre, alors que c'est un ensemble et une structure de qualification. Et après, si vous en avez déjà quelques-uns, par exemple, c'est très important de checker, de contrôler, de voir lesquels entre ceux peuvent être reconnus en Allemagne. Genau, und wie ihr seht, ist das wirklich viel und wir haben hier nur die meisten abgebildet und die ganzen vielen kleinen Ausnahmefälle und Spezialfälle, die haben wir hier noch gar nicht besprochen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass ihr euch individuell beraten lasst, was in eurem konkreten Fall sinnvoll ist. Das kann man hier nicht für alle einfach festlegen. Das hängt von so vielen Komponenten ab. So as you can see on this map already, on this picture, is that there is really a lot of options. There is a lot of different possibilities, and these are only the most common. So the ones that we have listed here are only the most common. We haven't named exceptions or special cases, and maybe it's understandable that for this reason it's so important that you think about it really, really deeply and find individual consultation on this. What is actually the best route for you? Because in this frame here, it is just impossible to say that one option fits all. So it's really important to see that it depends on the conditions. Do you fulfill the conditions, yes or no? And therefore, it's very important to check on that. Alors, comme vous pouvez voir ici, il y a vraiment pas mal d'options, il y en a plusieurs, et lesquelles qu'on vient de nommer ici, ce ne sont même pas tout qui existe. Ce sont ceux les plus normaux, et on a laissé tomber des exceptions ou des cas spéciaux. Pour cette raison, c'est impossible, certainement dans ce cadre, de dire que ça, c'est l'option la meilleure ou ça, c'est la route à prendre, parce qu'il faut toujours checker individuellement si vous remplissez les conditions. Est-ce que c'est la bonne route pour vous? Alors, il faut vraiment faire un check individuel. Okay, gibt es noch Verständnisfragen, also ich würde sagen, zuerst noch Verständnisfragen, ob irgendwas nicht klar geworden ist. Und im Anschluss dann vielleicht die Fragen an unsere Expertin. We come to the question part now, and first of all, we would like to ask, are there any questions of understanding? So is there anything that remained unclear? We would like to ask you to ask those up front, and after that, we will turn to content questions with our expert Fiona. Alors, ce serait l'explication pour le moment.
si on aimerait bien de switcher aux questions, et on aimerait bien de commencer avec des questions possibles concernant la compréhension. Est-ce que quelque chose n'est pas clair? Peut-être on pourrait commencer avec ça et après on peut continuer avec des questions individuelles avec notre experte Fiona. Genau. Kelvin, vielleicht als erstes. Ich glaube, dass er eine Verständnisfrage hat. Genau. Okay, Kevin, only if you want to understand the full structure. We haven't started the details of the refugees and your status. Just if you wanted to understand the full overview, please. Hello, thank you. I only wanted to understand like in this overview, a particular option of I can't really see the image clearly, but yeah, it says more than 9 months. I think she mentioned it to get a study place for more than 9 months. I would like if she can explain in details. Yes, that exactly. If she can explain to details what this means, if it's an option for us here in Germany. Okay, also da geht es darum, den Bewerbungsprozess bei einer Universität schon hier in Deutschland vollziehen zu können. Und dafür hast du maximal 9 Monate Zeit, wenn du diesen Aufenthaltstitel bekommst. Und es ist geregelt in Paragraph 17 Absatz 2. Ich sage das deswegen dazu, dass du, wenn du dir individuelle Beratung holst, direkt den Paragraphen nennen kannst. So this question or this answer around it's around paragraph 17 second part, and Kevin wanted to understand, yeah, and the point is that this is really the procedure. If you try to get a study place in Germany, then this can give you 9 months of time, and we name the paragraph here of the residency law so that you can use it in case you need it in your procedure. So it's not for, and I think the question was, it's not for a language course, it's for real studies, for a study. Yeah. Yes, like a study in a university, right? Yes, exactly. Yeah, danke. Okay. And all the paragraphs mentioned here are under the Aufenthaltsgesetz. Yeah. So any paragraph you see around here rotates around the same directive of Aufenthaltsgesetz. Right. Okay, good. Any other general question before we go to your own individual questions? Shuaga, is it a general question or individual question based on the refugee status at the moment? Okay, hallo? Yes? Hallo. Ich spreche Französisch. Ah, okay. Dann, Christine, musst du mich da unter die Arme greifen. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Bon, voilà, je ne sais pas si je suis dans la thématique. J'ai une préoccupation très intéressante. J'aimerais savoir, alors, qu'en est-il du cas Excusez-moi, Choga, juste pour le moment, on est toujours dans la partie des questions de compréhension de toute cette structure. Est-ce que votre question est autour de cela ou est-ce que c'est plutôt une question individuelle qu'on va traiter plus tard? Bon, une question individuelle, mais je pense qu'à la base, ça intervient également sur ce que nous sommes en train de discuter concernant le permis de séjour, permis de la résidence. En fait. Ok. Voilà. Ok, donc je voulais savoir, qu'en est-il de ceux-là qui voudraient se lancer dans une formation en alternance, plus précisément un Rosbidum, je crois que c'est ça, le Krankenpfleger. Alors, s'il va falloir entamer une procédure pour la résidence de permis, pour se lancer dans ce programme, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce que nous aussi, nous venons de l'Ukraine, nous avons été victimes, et là, tout a été, je ne sais pas, nous sommes confus, et on s'est dit, bon, de toutes les manières, ce sera mieux de se lancer dans ce programme pour pouvoir en fait, du moins en bénéficier et puis directement s'intégrer. Vous voyez un peu. Alors, c'est pour une formation professionnelle, par exemple, dans le
Voilà. So just maybe for everybody. So the question, I think Choga asked the questions concerning the possibility for a residence permit for vocational training. And I think you've covered that, Anna, by talking about, 16A2. Alors ça, Yeah. c'est le chemin, ça c'est la route pour ce sujet. Ah, d'accord. Mais il faut toujours remplir certaines conditions nommées par cet article, par exemple. And that's, yeah, et ça, c'est pour lequel on a besoin de consultation individuelle, peut-être pour checker ça. Mais noter le paragraphe, ce serait le paragraphe pour cela. D'accord. D'accord, merci vraiment. Merci beaucoup. De rien. Okay, great. So Ernest, no, Asa, then Ernest, whereby I would kindly request you to consider one another. Try to comprime your question to maybe 1-2 sentences at most, so that we can have enough time for all of us, because we are not going to have so much time. And it would be quite unfortunate if other people raised up their hands at the beginning or posted the questions in the chat at the beginning. And because we allow other people to ask the general questions, it overrules the others that were maybe on top of the list. Okay. All this is live streamed. The live stream is still there even after this meeting. I posted the link again, so you can still access it after this. Huh? Oui, alors Edith stresse encore une fois que ceci est stream sur YouTube, et si vous prenez le lien dans le chat, vous pouvez toujours re-regarder aussi. So, any other general question? Asa, Connect. or Okay. Asa, shortly I'm coming to you, Ernest. Asa William. Is it a general question? Okay, Ernest, is it a general question or an individual question? It's a general question on the job seekers permit. Okay, as regarding the outline we got now? Yes, Okay. searching for a job. Fine. Asa, I see that you activated your mic again. Just switch it off. I'm coming back to you. Don't worry. Okay. Okay, so Ernest, please. Okay, so I wanted to ask, if I have a degree from back home and I want to apply for the job seekers permit, do I need a certificate of the language? And do I need to know someone here before I can apply? And do I need to show that I can sponsor myself? Anna, you can decide if that is still a general question or we shift it to the individual questions. Ja, also ich denke schon, dass das eine generelle Frage ist, auch wenn es sehr konkret um den Paragraphen 20 geht. Ich bin ehrlich gesagt nicht tief genug in der Materie drin, um die Frage beantworten zu können. Also falls Fiona jetzt nicht gerade alles sofort raushauen kann, würde ich dich bitten, die Frage nochmal in den Chat zu stellen, und dann werden wir die im Anschluss beantworten. Aber vielleicht kann Fiona schon was dazu sagen. Kann ich gerne machen. Ich mache es auch ganz, ganz kurz. Ja, man braucht Sprachkenntnisse. Ja, man muss seinen Lebensunterhalt finanzieren können. Nein, man muss niemanden hier kennen. So yeah, Fiona answered the question a bit quick. So Anna says this is all around paragraph 20, first of all. Excuse me. And I'm sorry. And Fiona said, in fact, that yes, you do need language. You do need to have a language knowledge. You need to be able to finance yourself, and no, you don't have to know somebody. Okay. Asa, your turn. Please, I have a question.
Sorry, we are going as per the order of the names you mentioned. Don't worry, we'll come back to you. Asa, please. Do I ask my question? Asa William. Asa William. Okay. Please, I speak in French. Just choose the language of your comfort. Ok, French. J'ai une question de façon générale sur le schéma qu'on vient de tracer. Ma question est de savoir si toi, tu demandes déjà à recevoir l'aide sociale, est-ce que tu as la possibilité de venir d'apply après pour une formation ou bien l'école de prépa de langue ou pour avoir accès à l'université, quoi, sur le schéma qu'on est tracé. So I will just probably translate the question into English. So the question is if you have already asked for financial social support, or financial support from the Sozialamt, I think. Vous parlez de l'administration sociale, c'est ça, Sozialamt? Ouais. Oui, alors, so if you have already asked for that and received that already, is it possible still to apply for a language course or to follow a vocational training? Yeah. Yes. So that's possible. Oui, ça c'est en principe, ça ne s'arrête pas de bouger sur les autres possibilités. Ah, d'accord, c'est possible, c'est ça? Merci. Das wäre dann. Hello, please, can I ask a question? Only if I call your name, please. That's the house order. Only if I call your name, please. Okay, the next one, please, is Sonja, I think. Yeah, Sonja is the next. Only if it's a general question. We'll come to the individual questions, please. Only if it's a question pertaining to the overview you just got now. Sonja, is it a general question or quite individual? Yeah, German. Sorry? German. Is your question a personal case, or you want to understand the overview that was just presented to you? Hallo. Yes, we get you. Hallo, ich habe eine Frage. Gerne? Wenn man... Okay, du meintest ja auf Deutsch sprechen. Also Deutsch, Französisch kann ich auch. Sehr gerne. Entscheide einfach. Ich habe es vorher nicht verstanden, dass du meintest, ja, du willst ja auf Deutsch eher sprechen. Ja, sehr gerne. Ich möchte lieber auf Deutsch, weil ich eine richtige Antwort möchte. Mach das, genau. Ist es eine allgemeine Frage? Eine genaue Antwort. Perfekt, okay, gut. Aber nicht perfekt, ich versuche. Ja, und wenn man hier in Deutschland ist und wie kann man sich bewerben, also sich erstmal anmelden und danach für eine Ausbildung eine Bewerbung machen? Genau, im Grunde ist es bei dem Fall egal, was du vorher beantragt hast. Du kannst also, egal ob es Paragraph 24 ist oder ob du dich selber versorgt hast oder ob du vom Sozialamt Geld bekommen hast. Wenn du eine Berufsausbildung gemacht hast, also schon, wenn du eine Berufsausbildung machen möchtest, dann wirst du dafür bestimmte schulische Voraussetzungen erfüllen müssen. Entweder einen Realschulabschluss haben oder ein Abitur haben müssen oder einen Hauptschulabschluss haben. Das sind 3 Abschlüsse in Deutschland. Und es kommt darauf an, welche Ausbildung du machen möchtest, welchen Abschluss du brauchst. Genau. Und falls dir der Abschluss noch fehlt, müsstest du vorher nochmal zur Schule gehen. Also mein Problem, meine Verbindung ist ein bisschen schlecht. Entschuldigung, ich habe nicht so richtig verstanden. Ja, also sie ist hier, also meine Schwester ist schon hier in Deutschland. Ab da wird es dann zu Personal Case.
Fairness halber müssen wir das einfach mal ganz strikt handhaben, weil es ja viele Personen gibt, die wirklich Nein, also seit ich, langem warten. Das Ganze ist dann noch verfügbar zur Wiederholung durch Livestreaming. Und wir wollen wirklich ganz fair handhaben, das Sitting heute, damit alle Sonja, melde dich berücksichtigt einfach werden. gleich nochmal, wenn wir zu Ja, den individuellen Fragen, das kommen wir nochmal. Wir machen gleich nochmal eine Runde und dann meldest du dich nochmal und kannst nochmal fragen, okay? Sicher, weil Anne muss dann an Fiona übergeben für die individuelle Genau. Fragen und deswegen ist es ja ganz wichtig, die beiden Bereiche ja zu trennen, ne? Okay, und dann Kelvin Chooks, is it an individual question or is it the general overview? Yeah, it's the general overview. Okay, please. Okay, I wanted to ask for the paragraph 16DI for the language. Do we get for us to get a permit based on language, does it has to be a particular level of German language? Like, is it C1 or it doesn't matter so long as it's German language? Kommt drauf an, was du damit machen möchtest. It depends on what you want to do afterwards. No, for studies, if it's for studies. For studies at the university? Yes, yes. Okay. Then again, it depends on what you want to study. Because not every university needs the same language level. And sometimes you can study an English course, and so it depends. You have to inform you yourself what you need individual. Okay, so if the sorry, just one more. Like, if let's say the university requires a B2 level of German, so if we get enrolled in a language school, can we get a permit for that B2, or it has to be 6-month language course? I mean, I don't know. You apply for the permit for the language level that you're at. So if you don't speak any German, you need to do an A1 language course, and you would apply for a permit based on that. Okay. And then work your way up to the level that you need. Okay, thank you. Okay, thank you. Christine, I'd kindly request you to at least just throw your eyes shortly to the chats. In case there's a general question posted in the chat in French, would be kind to also pick it up, because I wouldn't be able to decode the French in the chat. Sandy Turning, is it a general question or a personal case? General question. Okay. Ich glaube, es ist besser auf Französisch, weil ich Sehr gerne, kein Problem. Mon problème, c'est que avant de pouvoir partir faire des cours de langue ou alors avant de pouvoir avoir une préinscription à l'université, il faudrait bien commencer par se anmelden. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va peut-être se anmelden et qui rencontre des difficultés là-bas, en fait? Du genre, quand tu viens te melden, on te dit, OK, d'accord, tu viens de quel pays? Quand tu présentes ton passeport, on récupère ton passeport et on te dit, reviens récupérer ton passeport quand tu auras un billet d'avion pour ton pays. Okay, just to be sure that I understood correctly, juste pour être sûr que je vous ai bien compris. Alors, la question est, même avant de pouvoir appliquer pour des études ou un language course, vous dites qu'est-ce qui se passe autour de la Anmeldung et qu'est-ce qui se passe si par exemple le passeport est pris, c'est ça? Ouais. So the question is around the point that even before applying for a language course or for example studies, you need to register. So what happens if, for example, your registration, your passport is taken, or you just have problems with the registration in general? What then?
That's more of to Fiona, right? Ich war gerade unkonzentriert, Entschuldigung. If your passport has been taken and through your registration, or you want to consider any application registration somewhere, how do you go about it without your passport? Is that correct, Sandy? Yeah, or if you have general issues with the registration process. Well, first of all, if your passport has been taken, you need a lawyer. Because there's a good chance that you may have submitted an asylum application without being aware of doing so. In the question, I also heard the word Anmeldung. So I would like to point out that there are different types of registration. You have registration as someone who has fled from Ukraine, where you apply for Article 24. But you also have the registration of your residence, depending on the city you live in, which is the Anmeldung, where you go to the municipal authority and register as having the address that you have. So it's important to clarify which type of registration we're talking about. To pursue studies, then yes, you need to be registered with an address somewhere, but that has nothing to do with the registration as someone from Ukraine. Alors Fiona vient de dire le suivant. D'abord, si jamais votre passeport a été pris, c'est très important de consulter bientôt un avocat, parce que c'est très possible que dans ce cas, vous avez en fait appliqué pour asile sans peut-être même en être connaissant ou même de le savoir. Alors là, c'est très important de suivre le chemin juridique pour avoir votre passeport et pour vérifier s'il y a déjà une procédure en asile qui déroule. Après ça, il est aussi, Fiona définit qu'il y a des différentes, parce que si on parle de Anmeldung, si on parle de registration, il y a différentes formes de registration. Alors, il y a une fois l'application dessous l'article 24 dont on vient déjà de parler, qui a pour but d'arriver à un titre de séjour. Ça, c'est une application générale, mais aussi peut-être vous parlez plutôt de la Anmeldung communale. Alors, si vous êtes dans un certain Jesus Christ, city, il me manque le mot là, une communauté, une ou bien ville, dans voilà, un état, dans une ouais. communauté, excusez-moi. Voilà, alors là, vous avez peut-être besoin de vous registrer juste avec votre adresse, mais ça, ce n'est pas la même chose comme une application au-dessous de l'article 24, par exemple. Alors ça, là, il faut vraiment différencier. Merci, d'accord. Là, je parle de, bevor man ein Aufenthalt beantragen, muss man zuerst sich anmelden, glaube ich, oder? Avant de pouvoir faire la demande. On a entendu. Fiona, wollt ihr das mal kurz? Ja, man sollte irgendwo mit Wohnung gemeldet sein. Ouais, alors c'est confirmé que voilà, ça c'est un cas, il faut être enregistré quelque part avec une adresse. Et ça, c'est vraiment juste un enregistrement administratif. OK. Thank you so much. Ça suppose que Damit haben wir es erledigt. Sorry. We are going to go to the personal questions, because we ought to consider the chats and those who raised their questions at the beginning. I think through the overview, we'll end up answering a lot of personal cases, although I'm quite appreciative that most of the questions that were posted so far, I mean, they apply to more than just a single case. So that was okay so far. Christine, there's a name here. Is that, can you decode the name? Which one? Ending with PYC? I think it's Laris, maybe, the Cyrillic alphabet that's been top of the list.
Okay. Good. Please. Sorry you had to wait so long. You were one of the very first people that asked the question or raised their hands. Sorry that you had to wait so long, but now you can pose your question. So I'll just advise maybe that we end the presentation, and unless there's a question directed to the overview, we are going to answer them then verbally. And please try to limit your questions to 1-2 sentences. Okay, that would be very kind of you. Thank you. Okay, please, the question, the floor is yours. Can I talk? Yeah, you can. All right, good evening. My situation is a little bit complicated, but I think there might be a solution. I studied language course in Ukraine, and then I finished last year. So in November and December, I was supposed to get enrolled for a bachelor's degree, but because of the rumors of war, I was skeptical and I was afraid. I didn't know if I get registered, if the war is going to start. So I started late to apply, and I couldn't finish the process before the war started. So I have a resident permit for the language course I was studying in Ukraine, and it expired on the 31st of December, 2021. And then I am here in Germany, and I would like to study an IT-related course. And I'd like to start with the language course first. So my question is, can I be allowed to enroll? That could be tricky because you're not covered by the current laws, which didn't come into effect until the end of February. If you can prove that you were in Ukraine at that time, then you might still have some success, but you'll need some documentation, a passport stamp, a rental contract, anything like that that shows that you were still in Ukraine when the war broke out. Yeah, I have a passport stamp when I left from the border, Ukrainian border, and it's on my passport. I don't know if that's substantial enough. I would try it. And if there are any issues with the authorities, then contest it and seek legal advice. It should be possible to do something. But it's very important that you do something before the 23rd of May. Okay. Okay. All right. So I can apply? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Yoka, please. Yoka Prince. Allô? Yes. Oui, bonsoir. Je parle français. Allez-y. D'accord, très bien. Moi, je me présente, c'est Yoka Prince Norbert. Je suis également ressortissant d'Ukraine. Et ma question est la suivante. Je suis actuellement en dernière année de bachelor degré en relations économiques internationales. À cause de tout ce qui se passe actuellement, j'ai pas pu en effet terminer avec ma formation. Mais je suis en train de continuer avec ma formation en ligne. Et j'aimerais savoir si je peux avoir la possibilité de m'inscrire, de faire une inscription pour le master, tout en continuant avec mon master, mon bachelor degré en ligne. Parce que je continue toujours à faire des études en ligne en Ukraine. Et ici, j'aimerais faire le master. Je ne sais pas si pour faire le master, je dois apprendre la langue allemande parce que je fais des études en anglais. D'accord. Et quand est-ce que vous finirez très probablement le bachelor? Dans pratiquement 2 mois et demi, en juin, voire début juillet. Okay. Oui. So the question is, Yoka Prince is in his last year of Bachelor for International Communication, and he's just trying to finish it online, which will hopefully happen until June. And is there a possibility to apply for a master's studies after that?
And how about the language course where because the study is in Ukraine was in English, so the question is around whether it's possible to continue here for a master study. Yes, there are lots of different master's degrees that are in English that you could apply for. Maybe just a general comment for everyone that as of now, the 23rd of May is sort of the cutoff date. There is talk of this being extended. People are wanting this to happen. So we're optimistic that you might have more time, and that would be a perfect example of a case where you would then have time to apply for a master's degree beyond June. So basically try and just keep informed about the situation. Things are changing on a daily basis, unfortunately, and the issue of the May cutoff is known, and people are trying to do something about it. Est-ce que vous avez compris? Merci. Ok, ouais, j'ai compris. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Hello? Sorry, someone speaking in the background. Hello? Yeah. Who deactivated? Who activated the microphone? Please switch your microphones off, and only when you call your name, then you can activate your microphone and ask your question. The next one is Abidemi, please. Abidemi. Abidemi? Okay. Hello. Yeah, perfect. My question is, please, can we register for the financial support? Because some of us were told not to register. So we don't know, maybe we should register or we should not. Can you hear me? Yeah. Unfortunately, the situation is a little complicated. I'll try and explain things as best I can. This is also something that is changing every day, and very much depends on where you're staying. In some places, you can apply for social welfare even if you're not registered. Okay. Other places demand that you are registered. So I can't give a one answer for everyone in that. If financially you can't support yourself, then there are a few other options than to pursue that and try and get social welfare. And if that means eventually registering, then you have to do that. When you do, I recommend stating that you're not applying for asylum and you're not applying for paragraph 24 and are solely applying for the Überbrückungshilfe, the social welfare. Okay. All right. Thank you very much. Great. It's working well. Thank you for keeping all your questions short. It really saves us time to give more opportunity to other people too. Thank you for abiding with that. Don Kem. J'ai une question, s'il vous plaît. Gerne auf Französisch. Oui, merci beaucoup. Vous êtes toujours là? Votre microphone est désallumé. Oui, je dis j'étais en Ukraine et puis une fois ici, j'ai la chance d'être hébergé par ma famille et j'aimerais faire un Ausbildung. Mais je n'ai pas encore de contrat et je n'ai pas encore atteint le niveau normal de cours de langue nécessaire. C'est-à-dire, je suis au niveau B1. Je n'ai pas eu la chance de finir. Je n'ai pas eu la chance de finir jusqu'au niveau B2. J'aimerais savoir si j'ai la possibilité de m'enregistrer, puisque j'ai déjà une adresse, si j'ai la possibilité de m'enregistrer pour avoir un séjour me permettant de finir mes cours de langue et de demander et de chercher un contrat adéquat pour moi. So the question,
juste pour être sûr que je vous ai bien compris, mais vous êtes chez votre famille ici ou juste chez une famille? Chez ma famille. Ok, mais ça veut dire que vous avez un titre de séjour à cause de votre famille ici ou non? Non, je n'ai pas encore de titre de séjour. Je suis arrivé de l'Ukraine, ça fait 2 semaines. Oui, non, je comprends, c'est juste type. Okay, so the question is, here somebody who would like to do vocational training at the end, who is now at a level B1 for German, and who would like to go to B2 in order to be able to apply for vocational training after that. And the question is that possible? He says you say you're residing with your family here, so I'm not sure whether there may be also a legal basis there somewhere, but we don't have details on that now. So the question is around moving on to B2 and residence permit for that. I'm not sure if I understood the question correctly. Yeah. Generally speaking, you can do a language course for any level and apply for the residence permit for that specific language course. Alors, vous avez compris ça? Non, vous pouvez... Non, d'accord, non, j'y vais. Alors, là, on n'est pas sûr si on a très bien compris la question. Alors, la réponse générale est que vous pouvez appliquer pour n'importe quel cours de langage et si vous l'aurez, vous recevrez aussi un titre de séjour pour la durée de ce cours. Alors, vous pouvez, par exemple, maintenant appliquer pour un cours de langage de B2 et si ça marche, on vous donnera aussi un titre de séjour pour par exemple, les 3 ou 6 mois que ça prendra. D'accord, merci beaucoup. De rien. Great. Sonia, please. Oui, en fait, j'ai une question. Bonsoir déjà. Oui, ma question est de savoir comment d'abord faire, puisque j'ai un B2. J'ai un B2 et j'aimerais savoir comment faire d'abord pour s'enrichir, puisque j'ai la possibilité d'avoir une place en formation dans les soins médicaux. Ok, juste parce que la connexion n'était pas très bien. Alors, vous avez un B2 et vous avez l'option déjà pour une formation professionnelle dans les soins médicaux. Et maintenant, la question est exactement... D'abord, comment faire pour s'enregistrer en Allemagne? Ok, mais vous êtes déjà enregistré dans votre commune avec une adresse, oui ou non? Bon, non, pas encore, puisque je ne sais pas comment ça se passe. D'accord. So the question is, Sonia has a B2 already, a B2 level, and she has the option for vocational training in the medical area, but her question is how does she need to register here? You need a residence to register your address, so the place that you're staying, either with your rental contract or a confirmation from the person you're staying with. You register the address with the municipality and can then apply with the immigration authorities. Alors, la réponse de Fiona est en fait que dans votre... Pardon, il y a un peu de bruit là. Alors, dans la commune dans laquelle vous êtes, il faut y aller et reporter votre adresse. Et pour démontrer cela, vous avez ou besoin de montrer un bail sur l'appartement ou je ne sais pas quoi, ou une confirmation des gens avec lesquels vous êtes en fait là, qui vous hébergent, le cas où. Et comme ça, on peut se registrer dans la commune. Et l'autre chemin est de se registrer, le cas échéant, sous la registration chez les administrations. Registration. So sorry, Fiona. So you meant 24 as last point now. So one thing is the communal address registration, and the second. No, because you're then applying for Ausbildung. Yeah. So
Yeah, true. Alors après, voilà, et si vous essayez si vous aurez une place dans la formation professionnelle, ceci vous donnera raison pour appliquer pour un titre de séjour basé sur cette formation. Ok, d'accord. J'ai une autre question, mais qui ne me concerne pas. Et si on vient de l'Ukraine, si une jeune fille vient de l'Ukraine, mais étant enceinte, qu'est-ce qu'il en est? Pardon, je n'ai pas compris la question. Si elle vient ici en Allemagne étant enceinte, qu'est-ce qu'il en est? Comment fait-elle? Comment ça se passe? En arrivant ici, vous dites? Oui, si en arrivant ici. Bon, si elle était enceinte en Ukraine et... Ah, enceinte, pardon, j'ai pas entendu ça. So oui. the question is, what happens if you are pregnant? Is there any regulation around that? If you're pregnant, I believe you can receive other social support financially. Can you please turn your microphone off who's ever speaking? Thank you. I'm not an expert for social welfare law, so I recommend speaking to either the AVO. Being pregnant may also be a reason that you are given paragraph 24 because you require higher protection. In that situation, I would highly recommend getting an individual consultation, either with a lawyer, with the Refugee Law Clinic, which offers free consultations. If you're in Berlin, with the KUB, KUB, they also offer individual consultations which don't cost anything, and you can talk to someone for longer than the few minutes that we have here. Alors, la réponse de Fiona est maintenant. Alors d'abord, elle stresse qu'elle n'est pas qualifiée, elle a un avocat qualifié en loi de migration, mais pas en loi sociale. C'est pour ça qu'il faut vérifier toujours encore plus en détail. Mais ce qu'elle peut déjà dire, alors si vous êtes enceinte ou si quelqu'un est enceinte, c'est possible que vous pourriez d'abord demander pour plus de support financier. Ça, c'est possible auprès du Sozialamt ou autre chose. En même temps, cette situation pourrait donner raison pour qu'une application selon l'article 24 soit plutôt agréée, oui. Hein? Alors plutôt qu'autrement peut-être, mais ça c'est pas sûr, ça doit être checké individuellement. Alors dans ce cas, il pourrait y être pas mal de régulation dans le droit social, et pour ça Fiona recommande fortement de consulter par exemple la AVO ou la AVO ou la Refugee Law Clinic pour une consultation individuelle qui donnera plus de temps et dans laquelle on peut discuter la situation un peu plus en détail, parce qu'ici on a malheureusement, on n'a pas que quelques minutes pour chacun. D'accord, merci. Okay, great. Thank you. So we are going to take at least 3 questions from the chat and then go back to the hands again. The first question is, what about the international students from Ukraine? Can they also apply for university here in Germany? Yes. You need to meet the requirements for international students. That often means that you have to be able to finance yourself and your studies. At this point, I can also just mention that scholarships, for example, also count towards being able to finance yourself. And we're hoping that maybe some more financial programs open up for students in this exact situation. So as much as I hate telling people to just wait, unfortunately, waiting is still the best option in a lot of cases, in the hope that there will be more solutions in the coming weeks. Yeah.
Exactly. Oh, and one other thing that I've spoken to people about is that some of them have said that their own country, so the country in which they have citizenship, is negotiating with Germany to organize financing its citizens studying here. So it's also worth talking to your embassy to see if any kind of program exists, either that the embassy pays you money for you to study or signs a declaration of commitment that they will cover your expenses, but you need to discuss that with your own embassies. That reminds me of a question or a request I'd posted initially in the chat. Please, for the purpose of such kind of exceptions Hello, and please, I have a other regulations, kindly type as the country of your citizenship or your origin, because sometimes it could be very important that we hear about any other bilateral agreements in the background that pertain to your country, and we can just give you a hint on it. So be kind enough. I saw that only 2 responded to the request and typed their country of citizenship or origin. We would really appreciate if we cooperate together. You help us so that we can help you much better. Okay, it's enough if you just type your country. You don't have to include your name and your email so that the country wouldn't be associated to you directly. I know the privacy issue is a bit tricky at this sensitive time, and we are very keen on your personal data, but nevertheless, there's some information that can be of great essence, not only to us, but also to you. Ayenga, I saw that you activated your microphone. Please don't mind. We'll come back to you when it's your turn. We are still going through the chats. The next question is it possible to obtain a status here if we succeed in getting admission from a university? Yes. Hello? We'll call on you when you call on your name, okay? Yeah, I'm the one who asked the question. Okay. You are the iPhone. Yeah, it's There's just so that many iPhones today in the room. So, exactly okay. the question I'm Yes, the you can put it more concrete if you like. yeah, my question is this more concretely is that I wanted to know if is it possible to change our status, because actually we don't have any status. We're coming from Ukraine. We don't have any status here in Germany. And is it possible that if we succeed in getting one university that accepts us and we have enough financial means to take care of ourselves here, is it possible to change our status to a student status here in Germany? Yes, that is possible. Right now, you do have a legal status, and that is based on the law that was introduced, a temporary law, allowing everyone who fled from Ukraine to Germany to stay until the 23rd of May, which may or may not be expanded. So until the 23rd of May, you do have a legal status. And during that time, we highly recommend that you try and find a place to study so that you can then apply for a different residence permit. Okay, and secondly, please, I would like to know, because since we are only asking one question per person, please. Then you please, have it's to just join the keyword. list again so that we go to the next person. We can only accept one question per person. The chat function is still very open and attending to all questions. I'll call your name, don't worry, we are still in the chat. I'll come to you, don't worry. Please, a reminder, the chat, whether your question is taken now or not, we are going to respond to your questions via mails. So please type your question in the chat, include your email address. We'll get back to you with the answers. So don't worry if your question is not attended to here. We are still going to attend to your question much later. The next is if you want to work as an au pair, that was answered already.
it wasn't prepared, unless Fiona, you would want to respond to that. Anne said she didn't actually prepare the content for the au pair, but if you want to work as an au pair, is it possible to obtain a status here? It should be possible if you meet the criteria. So you would have to check what those criteria are, but since people here, as I just said, have the legal status, then applying for an au pairship should be no different. Okay, the last one I'll take is it possible to obtain a residential permit through work? Yes. Fine. Yes. Later, when we switch again to the chats, Christine, I would need your support because the next questions from 6 or 7, starting from EBD, and then Kevin, they're in French, and I wouldn't be able to decode them. But then before we go to that, can I know how to rank the questions and how intensive the questions and the answers can be? What is your availability, Fiona, Anne, and Christine? How much time capacity do you still have? So that we wouldn't be coming to an end and maybe 1, 2 of you wouldn't be there till the end. We have to know how to rank the questions. How many can we still accommodate to the available time? Yeah, I have about another 15 minutes or so. yeah, same here. Half an hour. Okay, great. Don't forget, Anne, we always still have the running time at the end, so that should be covered as well. Okay, so we want to intensify the questions for the next 15 minutes. Yet let's utilize it so well. 2 sentences maximum of your question. Dawn, please. Dawn, kindly get close to your microphones so that when we call your name, you just unmute yourself and ask your question. Dawn Periking. Okay, then L. Marvin. Hear me? Yes. First of all, good evening once again. So thank you for this conference. I will go in English, I prefer. So there is a lot of misunderstanding in my brain for now. We are in the camp in the city of Zinsheim. I don't know if you know where it is, in the Baden-Württemberg. So here in the camp, we were not aware about the law about concerning the May 23rd. We're not aware about that. So I spoke with the social responsible here. They just told us here that everything is okay. When we are meant to have like 6 months or 1 year temporary permit. And also concerning students like us, like my own case, in Ukraine, I was a 5th year medical student. So it just left with 1 year for us to graduate and have our diploma. I don't know if there is a program or a plan for students like us here in Germany. Any medical university about us. With regard to medical students, things are very tricky because in Germany, as far as I'm aware, the courses are always only in German, so you have the language component. And no problem. I learned the German language, like I think I stopped German language in C1, but that was in 2018, so it's no problem for me to start back the language about that. And the other issue is that the German medical degrees aren't split up into bachelor and master, it's just 1 degree. So you would have to contact the universities directly and ask them specifically if any of your courses would transfer over and how that would apply. I want to say politics are very much aware of this issue. There are a lot of medical students from the Ukraine who have a similar issue, and it may be possible that some kind of support program is introduced, but right now I don't know of any. One study expert that I spoke to recommends that people look at master's degrees in similar subjects such as microbiology, which are all held in English, to
perhaps find an interim solution. Okay, and regarding the law from May 23rd, I don't know if the law is different according to state here in Germany, because here in the camp here, they didn't say anything about that. What they said to us this morning, once again, is that everything is okay that we are waiting for an appointment to go to the Behörde for us to have a fingerprint, and that they will give us 6 months residence or 1 year that we can renew once it's over. So I don't know about that. That's tricky to say from your situation. I would recommend you get in touch with the Refugee Law Clinic. They offer free legal advice and will be able to tell whether you have essentially made an asylum application and how best to deal with that if that is the case. Definitely go to somewhere close by. All right, thank you. Thank you. Okay, so I'm handing over to Anne to take the rest part. I haven't scrolled down the chat, Anne, to the end to check if we've posted the links, the necessary links, like the ones of AWO, Flüchtlingsrat, Refugee Law Clinic, and then the evaluation, the streaming. Yeah, let's see. I'll keep watch, but then yeah, you're going to take us through the rest part of it. I will do my very best. Okay. Don, are you here now or still not here? Okay, then Duncan, please. Hello? Are you Duncan? No, no. No, then it's not your part now. We're Hello? yeah, Hello? okay. It's Yeah. Duncan. Yeah, perfect. Hello. Okay, hello. So please, I have 2 questions, one for me and one for my brother, but I will ask them in French. Right. Ok. Alors, j'ai mon frère. Mon frère, il a obtenu un contrat de formation et sa rentrée commence en octobre. Je ne sais pas, nous ne savons pas s'il doit aller à l'immigration maintenant pour demander son permis de séjour ou s'il doit attendre. Ok. So, alors, il a déjà reçu, alors le contrat est déjà signé et il pourra commencer en octobre, c'est ça? C'est ça, c'est ça. D'accord. So the question is that Duncan is asking for his brother has actually already assigned a contract for vocational training about to start in October 22. And the question is now what to do until then, or what to do with the interim phase and how to get a residence permit for that time. If you wait until later to apply for the residence permit, you've already won some time. If we assume that the 23rd of May is going to be extended, then you only have to apply for the permit later on. I'd like to just explain that a little more because it applies to everyone. As soon as you apply for some kind of residence permit, you then also have a legal basis to stay until you receive the response to your permit. Either you're given the permit or you're denied. So if you wait a little bit before applying and then apply later, then you should have a gapless timeline. It might be worth contacting the immigration authorities where you have to apply to ask them what the timeframes are and how long they would need to make a decision, to make sure you don't wait too long, to make sure that you have the residence permit before you start. Vous voulez que je traduise?
Oui, Ou oui, si oui, c'est oui, clair? c'est possible. Si c'est possible, si c'est possible. Oui, oui, pas du tout. Ça va. Oui, alors, Fiona dit que, alors, si possible, ce serait bien d'attendre encore un peu, parce que pour le moment, vous avez résidence sous la loi intérim jusqu'au 23 mai, plus ou moins. Alors, si c'est possible pour vous, ça vaudrait la peine d'attendre encore un peu. Parce qu'en général, si on attend et si on demande pour un titre de séjour, on a un titre de séjour pour la durée que prend la décision de l'administration. Alors, jusqu'à la décision, on est permis de rester. Et si on peut délayer ça encore un peu, ce serait bien parce qu'on bouge plutôt vers l'octobre. Ce serait quand même bien d'entrer en contact avec votre autorité d'immigration, Ausländerbehörde, pour voir avec eux quels sont peut-être les délais à respecter. Ça peut différer et ce serait bien de se mettre en contact avec eux déjà. Ok, je comprends. Bon, ok, merci. Et déjà, la question qui était la mienne maintenant, c'était depuis l'Ukraine, j'ai eu une admission à l'Université technique de Clausthal et je ne sais pas si avec cette admission, je peux aller pour demander un séjour. Pardon, Clausthal, c'est en Allemagne alors? Oui, c'est ça. Ah, vous y avez déjà demandé? J'ai une admission. Vous l'avez l'admission pour Clausthal? Oui, depuis l'Ukraine. Lorsque j'étais en Ukraine, j'ai demandé déjà une admission. Ah bon? Ils m'ont donné. Et je pour sais pas quel s'il y avait trimestre alors? Ça commencera quand alors? l'été. Le trimestre Ok. d'été. Oui. De l'été, maintenant. Ok, et la question est laquelle? Je ne sais pas si avec cette admission, je peux aller à l'immigration ou à la mairie de Clausthal pour pouvoir demander un séjour. Okay, so the question is, Duncan, he asked the question before was for his brother, now it's for him. So he actually has an admission for a University of Clausthal in Germany. He has that already. So what to do now and where to get the residence permit? Is it in just the immigration office in Clausthal or? Yeah. Oui, alors c'est ça. Il faut contacter l'autorité, l'administration immigration de Clausthal. Ok, merci. Merci. Ok, merci. C'est tout pour moi. Okay, Amanda, please. Maybe before I could just mention one more thing. Anyone who contacts universities or has a place in a university, they also have international student offices and should be able to provide you with resources, as in who to contact, where the authorities are, which forms you need to provide. They have experience with that. So I recommend also contacting them. Oui, alors pour tout le monde qui a déjà une admission à l'université ou autre chose, ça vaut toujours la peine de contacter. Normalement, dans les universités, il y a un bureau pour les étudiants internationaux et il vaut absolument la peine de les contacter parce que eux, ils ont toujours des informations concrètes sur la situation sur place. Es wurde jetzt mehrfach schon gefragt, ob Volontariat oder Voluntary Work einen Aufenthaltstitel ermöglicht. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich dachte, bevor ich hier verneine, frage ich einmal. Ich weiß es nicht. Okay. Da kann ich leider nicht direkt drauf antworten. Okay. Dann Amanda, please. Oui, bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, j'ai une question par rapport à... Actuellement, j'ai une préinscription dans une université qui est en cours, ici en Allemagne, avec possibilité d'avoir une prise en charge d'un parent ici aussi. Et j'aimerais savoir, après avoir eu ces deux documents, comment pourrais-je procéder au Ausländerbehörde pour avoir un permis d'études ou un visa étudiant. Ok, malheureusement, j'ai pas, pour des raisons acoustiques, j'ai pas compris tout à fait le début de votre phrase. Alors, vous avez déjà une admission, c'est ça? J'ai une admission en cours de traitement. En cours de quoi? Traitement, en cours de traitement.
Je suis désolée, je ne comprends pas complètement. Cours de traitement, c'est quoi? Bon, comment dire? Ça veut dire qu'elle attend que la demande soit acceptée. Oui, oui. Ah bon. Ah, ok. Elle est déjà en cours d'être traitée, vous voulez dire? Oui. Oui. L'admission pour l'université, c'est ça? Oui. D'accord. Ok, alors, so the question is, she has already placed a request for admission at university, so that's running, and what to do now? I think it's the same, maybe as just before. Avec possibilité de financer les études après avoir eu la préinscription, bien sûr. Oui, vous avez l'option de financer après. Oui. Oui, oui. Alors cette condition est remplie, c'est ça? Oui. Oui, oui, d'accord. Oui, alors je pense que la réponse est aussi de vraiment contacter le bureau des étudiants internationaux à cette université dans laquelle vous avez appliqué, parce que ce seront eux qui vont pouvoir vous dire où mettre les documents et où enregistrer pour le titre de séjour. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord, ok, merci. Parce que ce sont des contacts concrets qu'ils ont toujours sur place autour de cette université. D'accord, merci. De rien. So, viertel vor, Anne, leider. Okay. Just one thing, I looked it up, and if you do a voluntary year, then that should also give you the option of applying for a residence permit. Okay. Ihr müsst beide raus jetzt? Leider ja. Okay. Yeah, I'm very, very sorry, but we have to end now. Ich rede jetzt einfach auf Deutsch weiter und du übersetzt, Christine, das ist mir lieber. Ja. Okay, also sorry, wir müssen jetzt aufhören, weil unsere Experten und unsere Übersetzer und überhaupt alle nach Hause müssen und raus müssen und sogar noch weitere Termine haben. Deswegen würde ich euch bitten, nutzt bitte den Chat wieder, um eure Fragen, die ihr jetzt nicht habt stellen können, zu notieren. Vergesst bitte eure E-Mail-Adresse nicht. Und wir werden uns eurer Fragen annehmen und beantworten, so wie ihr das schon von uns kennt. So, yes, unfortunately, we do have to finish off now because a few of us have to go, and we're sorry about that, but yeah, there are so many questions. So we kindly ask you again to put your question in the chat if you have not already done so. If you have already done so, it's fine, we'll find it. Just connect your email address with it so we can answer it in a big Q&A formula like we've done before. Alors malheureusement, il nous faut finaliser maintenant. Il y en a quelques-uns entre nous qui doivent s'en aller. On est désolé, mais en même temps, ce sont beaucoup de questions et ne vous en faites pas. Toutes les questions qui sont déjà dans le chat, connectées avec une adresse email, on peut les traiter et aussi le chat reste encore ouvert. Alors si vous n'avez pas encore fait, mettez votre question dans le chat connecté avec votre adresse email et on va produire un document anonyme avec tous les Q&A. Okay. Ich muss mich einmal kurz mit Edith abstimmen, wie lange sie noch online bleiben kann heute. Oh, that's always, yeah, towards the end, it's always very sweet, but still we can't manage to stay so long. Nevertheless, we try to open as much opportunity as possible. As we just take a short minute to bid bye to Fiona and Christine. Our heartfelt appreciation again for another wonderful time with you, for taking your time preparing today's slot and going with us through the questions and the translation. A warm appreciation to you all. And to Anne, thank you for that wonderful diagram you prepared. It was amazing, and it made the learning quite interesting today, and more interactive. Please, did you post for us the link to the Miro, where they'll find the diagram, the explanation? Ja, ich kann das auch noch mal bei Miro draufsetzen, tatsächlich. Halt so eine Liste mit allen Buchstaben, mit allen Paragraphen ist. So great. you will find a Miro link in the chat, and there you will find the diagram from today also. Ja.
Perfect. So Christine and Fiona. Thank you so much. Do have a nice evening. Anne and I are still remaining here shortly to collect the questions, and then we are going to meet behind the curtains later. Okay. Thank you. Bye. 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 Have a nice evening. Thank you. Bye. Bye. Good. Okay. So I think we don't have that much time that we normally have. So please put all your questions in the chat. Edith and I will leave at in 10 minutes. So please hurry up, come online, leave your question, and then leave again, so we can see how many of you have still questions, okay? And please don't forget your email address. Okay, war das verständlich? Wow. That was very right. Thank you. So we have another 10 minutes running just for the chat questions only. Please feel free to type your chat and also your email, and then check on our evaluation form, because these feedbacks enable us to prepare the content more concrete and customize our content to fit your own demand. So they actually, for your own benefit, your communication assists us to serve you much better. And then we have the new form of Q&A. Anne, you posted it? Ja. Or we still need to work on it? Poste ich jetzt. So. Ach, verdammt. So. The link Great. I posted by now is our Miro board, and there you will find all important information for you in English and French and in German. So perhaps you can have a look at it, take the time you need to read it and follow the links and so on. Okay, great. So we are going to end the live stream, and then we'll also end the recording. Let me put the diagram on the screen again, so they can write down the paragraphs, you know? Yeah, you can do that. I just ended the live stream, but yeah, you can do that here in the room. Yeah, the other one of collecting the questions through the Google Docs, is it ready? No. Or we'll send it out. If they send us the email, if you drop us your mail address, you'll get also the link to the Google Docs that enables us collect your questions more effectively even before the call. Yeah, please drop us your mail. We'll get back to you with that once it's ready. The evaluation link has been posted yesterday. No, not yesterday, but on Friday we had a Q&A with the university that is currently enrolling students, third country students in IT and economics that have a deadline of till 6th of May for you to join the ongoing summer semester. So they are like making an exception for students to still meet up and join the running course, the running semester, without having to wait. And there the deadline is on 6th of May. The HNU University of Applied Science in Ulm. I posted it here initially. I think I'll do that again for the requirements. And when you go to our channel, the YouTube channel, the GANF channel, you land on the last streaming as well. Okay, fine. Do also help us with feedbacks if things go well too. Yes, we love to assist when things go wrong, but also drop us a feedback of when things go well. You got registered somewhere, had a positive feedback somewhere, any positive encounters, something was approved. Let us also know so that we can also celebrate with you. Good.
Anne, am I forgetting anything? I don't think so. Okay. Good. Supi, so, jetzt fehlt uns nur noch Französisch, sonst hätten wir die Runde noch farbiger gemacht, aber ich hoffe, damit ist alles getan für heute. Adios, liebe Freunde. Bye bye, everyone. Bye. Please, for the link for the Bye, bye. university HNU, you said that are still